Address of the People Power Front, a newly registered political formation. I take this opportunity to thank Ugandans that have inherently contributed towards making Uganda a better place for all of us. I also want to use this as an opportune time to thank all the party members of PPF, People Power Front, for the milestone that we are registering today in terms of completion of registration of PPF, because one of the requisite statutory requirements for registration is signature collection. Ugandans have been cooperative in a way that they were able to append their signatures on our signature forms, and we were able to accomplish that milestone. So it is upon that background that I want to thank and congratulate the party members of PPF for this milestone. I'm exceedingly humbled and profoundly honored to be presenting to you, People Power Front, a new registered political party that has joined the political arena of Uganda. On the 20th of December 2023, we reserved the particulars of People Power Front in terms of the electoral symbol, in terms of our color combinations, and in terms of our party slogan. And the name of the party is People Power Front. Our color combinations are red, black, and gold. Our electoral symbol is the clenched fist. Our emblem is a clenched fist of the right arm inserted in the map of Uganda with the slogan inserted of People Power, Our Power. That is our slogan. At this point, I'm pretty much sure you're asking yourselves quite a number of questions. This emblem has been existent somewhere, somehow. What is the rationale of People Power Front? What is our motive? What is our objective? It is upon such a background that today we have this. It is upon such a background that People Power Front is being inaugurated today. I want to use the anecdote of a commuter taxi for purposes of getting a better understanding of this. A commuter taxi where you have passengers and you have a driver. A driver abandons the commuter taxi, jumps onto a private vehicle, an SUV, probably a bulletproof car, and then leaves these passengers stranded in a commuter taxi. The passengers in a commuter taxi, one of them volunteers to take up the mantle in terms of driving the rest of the team for the destination that they are headed for. This gives us the concept of people power, that we are not a faction of noob, but we are a group of people that are the original power, people that are embracing the concept of the original people power. We had a leadership of people power, which was a movement and wasn't registered. That's why People Power Front went ahead and registered these particulars. Electoral Commission wouldn't go ahead as the regulator of political parties to register a political party that would cause controversy in terms of. So that is the rationale of how we arrived. The composition of most of us here, actually 3/5 of the promoters of People Power have a footing in leading opposition, the leading opposition political parties. Most of them have been disenchanted, disillusioned by the political architecture of Uganda that is premised on extremism, embraces the principle of power belonging to the people of Uganda. A principle that affirms a participatory and inclusive approach, that affirms that Ugandans are at the helm of critical decision making for this country. We are here to advance transformative politics
politics of inclusiveness, politics that is sanitizing. We are at a point where we should begin addressing issues as Ugandans beyond political differences. If my brother, you're NRM, I'm NUP, but the issues that are affecting us as Ugandans, and then we want to have dialogue, we want to have a conversation on how best we can push Uganda ahead. Is that going to be a crime for me to sit with him, for us to discuss issues that are affecting us as Ugandans? But the current political space doesn't allow us to operate that way. That with dissenting views, either you're opposition or you're the NRM, but then we don't have a mutual ground. Is that the precedent that we are setting for our future generations? Is that where we want to be? When do we get time to have candid conversations of where our country should be as Ugandans beyond our political differences? So this is the very idea that we are embracing as People Power. This was the original People Power movement concept that we are back to. We are not here to fight anyone, but because we feel there's an idea that we associate with best of the People Power movement. So we are trying to operate within the confines of the law by having an entity that is registered that we've called the People Power Front. So what we are advancing is basically transformative politics and alternative governance. We are not going to be the opposition that wakes up in the morning to lament about how bad this government is without us having to offer solutions to this country. If this government has failed out on its initiatives and programs, then we should be the very people to provide alternatives and to come up with solutions, because we are not going to wait for this government to change. We are within our capacity at this point in time. We should be moving towards change. Most of our people are focusing their energies on change of leadership of this nation. If there's change of leadership of this nation, if it ceases to happen, or if it happens and yours has basically been premised on that, you don't have an ideology, what is it that you offer Ugandans? What we are trying to establish is a long-standing institution that is going to last for long, for generations. We are not here just to participate in the upcoming election, but we are here to stay, because what we are establishing is a forward-thinking, long-standing institution, which we call the People Power Front. What have we been up to? We've been mass mobilizing covertly, clandestinely, throughout Uganda and in the diaspora. And at some point, we shall be unveiling our structures and our official leadership, elected leadership, at the Delegates Conference. We are going to be fielding candidates at all levels, right from councillors to the highest office on this land. We are going to be registering party members. Much as we met the statutory requirement for registration, and we have 50 members of the 2/3 of the total districts in Uganda. But we are going to have an expansion to that membership. We shall have a mass enrollment, and that program will also come out at some point in time. Our party offices are going to be launched very soon. We are finalizing the setup. So it's not going to be business as usual. I know most of us might be seeing new political players, but I want to believe that there's a strategy. There's a strategy, and we are here to make things change. We are here to sanitize politics. And I want to implore Ugandans that this is a cause that we should all
embrace. We are working towards transformative politics. We are not here to fight any other person or to fight each other, but we are here to complement our energies. And we also take the cognizance of the fact that there are political players that have existed before us, and we would want to appreciate their contribution towards nation building. But we also want to add a brick to what they've contributed. I'm also giving a clarion call to all Ugandans that feel suffocated in their political parties, people that have lost hope in the true struggle. Our hands are open. We should work together to make Uganda a better place for all of us. Walk with us this journey to make Uganda a better place. People power, our power. People power, our power. For God and my country. Kujja kunsonyiwa programu eri nti omukulu najja kubanga asolo mudda mu Uganda very clear bulungi nnyo. So kansabe na Uganda baganda baffe ba member ba mawulire bannamawulire mwena abali wano tubaaniriza mu lukuŋŋaana lw'amawulire luno olw'okubanjulira oba okubasosootolera ekipya ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyazze oba ekyesowoddeyo okwenyigira mu byobufuzi mu ggwanga lino. Amannya n'eddoboozi nze Robert Lutalo, naliko Guild President e Makerere University, omukulembeze w'abayizi emyaka mitono emabegaawo, ate ng'era mbaddeko omukulembeze w'ekibiina ekimu ku bibiina ebiri mu ggwanga, nga mbadde mukulembeze w'akakiiko ak'oku ntikko. Naye olw'ensonga ze ŋŋenda obbalambululira wammanga wano, nayabulidde obukulembeze obwo, ekibiina ekyo ne nkivaamu, ne twegatta ne bannaffe ne tutandika omulembe omupya ogw'ekibiina kyaffe kyemuwulidde oba kyetugenda obbanjulira wammanga. Kantwale omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna kuba buli kanyomero ka Uganda twakatuukamu nga tubasaba emikono egitusemba. Tubeebaza bannayuganda nti mwatuwagidde, mwawagira omulamwa gwaffe, mwawagidde ekibiina kyaffe kya People Power Front PPF, ne mutuwa emikono egyo egyatusobosezza okufuna ebbaluwa etukkiriza okuba ekibiina ky'ebyobufuzi ekyetengeredde era ekikkirizibwa okwenyigira mu byobufuzi mu Uganda. Kantwale era omukisa guno okubannyonnyola ekibiina kyaffe kyetuli okusosootola olwaleero, kyekibiina ekiyitibwa the People Power Front PPF. The People Power Front PPF. Kino kyenkwite ye ssemateeka waffe, ng'eno ye peegi eya ssemateeka w'ekibiina kyaffe ekya People Power Front. Kansooke mbalage obubonero bwaffe mu bunnyonnyoke bulungi
nga tugenda maaso. Logo yaffe oba akabonero kaffe bassebo ne bannyabo ke kano. Kano kwe kabonero kaffe akabadde approved ekitongole ky'ebyokulonda era ekikulira ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Ke kabonero kaffe kano. Tuli wamu? Bassebo ne bannyabo, omubala gwaffe gugamba people power, our power. Era kase baganda bange bano tuyimirire tubakubiremu omubala ogwo mugule bwe guvuga. Our power, people power, our power, our power, people power. Ra! Cha! Obonero bwaffe, kala zaffe ez'ekibiina bassebo ne bannyabo, zino ze kala zaffe ez'ekibiina. Kala esooka kala myufu, kala ey'okubiri kala nzirugavu, kala ey'okusatu kala ya zaabu oba giyite gold mu mutendero ogwo. Emyufu, enzirugavu ne gold ze kala zaffe. Logo yaffe yendu tubambadde ku nkofiira ngera enkofiira zaffe omuzirabu tulamba ssebo ne bannyabo. Eno ye logo yaffe nga bwe mugiraba, ekikonde ekyo ekiri mu maapu ya Uganda nga kuliko n'ebigambo ebyo ebikwata slogani yaffe people power, our power, our power, people power. Bassebo ne bannyabo, ntwala omukisa guno bategeeza ekibiina kyaffe ekya People Power Front kyamaze okuwandiisibwa era ne kiweebwa ebbaluwa akakiiko k'ebyokulonda nga ke kakiiko akalambika ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Ebigendererwa byaffe bye biruwa. Bassebo ne bannyabo, bannayuganda, ekibiina kyaffe ekya People Power Front kye tubasoosoteredde olwaleero kisoosowaza ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga. Emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga, peace and security in Uganda. Omulamu ogwokubiri, obwegassi, obumu n'obwegassi. Omulamwa ogwokusatu, enkulaakulana ey'omuntu ssekinoomu n'eggwanga okutwaliza wamu, economic development. Bye bigendererwa byaffe nga n'ekisembayo kwe kusoosowaza oba okutumbula obukulembeze obwesigamiziddwa ku musingi gwa demokrasiya. Bwe mutunuulira ensonga zino ng'emisingi gyaffe egyesigamiziddwako, kyerambika bulungi nti waliwo obuzibu bunene nnyo mu ggwanga lino ku nsonga zino. Ebibiina ebyobufuzi ebisinga ebiri mu Uganda byesigamizibwa nnyo ku nkola y'okwawulayawula mu bantu, division, nga beesigamye ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala mu mawanga. Ono weeri, ono weegindi, ono weegindi, ono weegindi. Amawanga gaffe ag'enjawulo, omusogo, omunyankole, omuganda, omukyoli. Ebibiina ebisinga wano gwe mulama gwe bitambulirako. Naddala nga kisingira ddala nti atandise ekibiina bw'aba omuganda
line up yonna n'abakulembeze n'abantu bali ku luti nga b'Abaganda. Bwe muwulira nti waliwo omukyoli atandise ekibiina oba kyakulembera, abakulembeze bonna bamwetoolodde ne bammemba bali ku luti nga bakyoli. Bwe muwulira nti waliwo omunyankole atandise ekibiina, abakulembeze bonna balina mu kibiina n'abantu bakunga banyankole. So, nga tewali kibiina ekigatta Uganda yonna ng'awamu oba ekisoosowaza Uganda, putting Uganda first. Gwe mulamu ogwo gwatuleetedde okutandika ekibiina kino eky'ebyobufuzi ekya People Power Front okugatta bannayuganda bonna, kuba okwawulayawula mu bannayuganda nga kiviiridde ku bannabyabufuzi kisukkiridde. Basawo ne banyabo, tulina programs eziddako kuba kyemanyi mwebuuza nti ekibiina mu kisoososodde naye what next oba kyekiddako. Atwala omukisa guno bategeeza bannayuganda nti ekibiina kino kyemwesunze kuba nkimanyi bangi mumwe mukyesunze okiyingira oba n'okutegeera ebisingawo ku kibiina kino. Tugenda kukola enkuŋŋaana ezipromoting ekibiina kino mu Uganda yonna okutandikira n'embagirawo. Tugenda ekibiina kitambuza Uganda yonna, tukisoosowaze, tukirage bannayuganda bonna bakimanye, bamanye emiramwa gyaffe, bamanye ebigendererwa byaffe, era tubakunge okutweyungako. Bwe tunaamaliriza puroguramu eyo gye tuyise regional promotional launches, ng'eno puroguramu tujja gibawa tubalambike bulungi engeri gye tugenda okutambulamu lunaku ffe tunaabeera luddawa. Bwe tuva mu puroguramu eyo tugenda kudda mu tabamiruka, tugenda kukola tabamiruka ow'ekibiina oba kiyite delegates conference, nga mu tabamiruka oyo mwe tugenda okulondera abakulembeze ab'enjawulo ku bukiiko obufuzi obw'ekibiina, okuli akakiiko ka National Executive Council, okuli akakiiko ka Central Executive Committee, okuli n'obukiiko obulala obukulembere obunaafuga ekibiina, the Management Committee, the team of Committee of Elders and Advisors. Obukiiko bwonna bujja kutondebwawo era ne bamemba baabo okulondebwa ku tabamiruka oyo. Program gye tugenda okufulumya tubalage bannayuganda tabamiruka agenda kubeerawo ddi. Tulina program endala eya okunga n'okuwandiisa bammemba. Tukimanyi bulungi nti bammemba bangi ebyobufuzi byabatama era mwabivaako mwe bannayuganda, nga yensonga lwaki ne bwe tugenda mu kulonda olaba nti abantu abavaayo okwenyigira mu kalulu n'abavaayo okulonda bantu batono nnyo, nti Uganda bwe tuba tuli obukadde 47 wano bw'ojjukira bulungi ebyobufuzi bya wano n'obululu obuze bukubibwa, soza nti waliwo obululu obwakubidde obusuuka miliyoni 10. N'olwekyo oba weebuuza nti oba tuli miliyoni 47 lwaki abantu 10 be balonze abantu miliyoni 3, kale tugambe nti 7 baana baluwa? Abantu bakowa ebyobufuzi bya Uganda ebirimu obusosoze, ebirimu amawanga, ebirimu obufuusi, ebirimu okulya enguzi, ebirimu ebikono. Mwana wani yabeera mu kifo. Ezo z'ensonga zetujjeeyo, era mwe bannayuganda mwenna abali eyo nga temussa mu bibiina bye mulimu munyigirizibwa, omukisa guze. People Power Front kibiina ekigenda okuwa buli munnayuganda omukisa okukyegazanyizaamu era okwenyigira mu byobufuzi butereevu, okwesimbawo ku kifo kyonna kyagala okwesimbawo nga twali akuba ku mukono ate nga twali kugibwako mu kitimbi gwa nsimbi,
kuba mukimanyi bulungi ebibiina ebyobufuzi ebisinga wano bwogenda okufuna ogamba kyagala kwesimbawo sente buwanana. Nina bemmanyi eno gye mbagambye gye nabadde oba miliyoni 5 okwesimba ku bamemba wa palamenti. Nina abalala bemmanyi bempulira nti bo miliyoni 2 atalina miliyoni 2 tebakuwa kadi ya kibiina. Mu People Power Front tujja kuwa kadi nga tosasudde wadde omunyo gw'ennusu. Tuli wamu basewo ne banyabo. So twagala kubanga era ye program egenda okuddako gye tuyita expression of interest nti bamemba b'ekibiina abaagala okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo tugenda kubawa programu tubayite mwesoboleyo nga mwe muli n'atukwatira benjera mu kalulu ka president kubeera tugenda kusimbawo omuntu mu kalulu bwa president. Bamemba abaagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa parliament please program tugenda gibawa expression of interest mwesoboleyo mujje mutuleetere ebisaanyizo bye tunaaba tubasabye. Tugenda kusimbirawo ddala abantu oba kuvuganya ku bifo byonna ebyobukulembeze ebikubwako akalulu mu Uganda nga kukuli nekya LC1. Yes, we are that serious. Ate nga eyo program si ya maaso nti myaka egijja guno akalulu ka 2026 People Power Front PPF tugenda kenyigiramu bulungi. Era logo yaffe ekikonde mukirabiranga ddala ku kalulu ballot papers obukonge bw'obulu bwonna tugenda kubeerako ne aka presidential election tujja kubeerako ne candidate. Temumbuuza candidate waffe yaani kuba bajja kwesowolayo. Nga maliriza ofiisi yaffe oba ekitebe ekikulu eky'ekibiina tukyakiteekateeka era bwe kinaaba kiwedde okuteekebwateekebwa tujja kubayita bannamawulire ne bannayuganda okutalizaamu tukibasoosootelere era tukibalambuze. Nebuuza abakulembeze b'ekibiina be baani? Abamu ku ffe chairman abanjudde yefe abamu abali wano maaso gammwe be mulabyeko, naye nga waliwo n'ebifo ebirala ebijja okujjuzibwa ku delegates conference. Naye ate era n'ekirala nti tugenda kuwa omukisa bannayuganda abalina obusobozi obw'enjawulo okwesowolayo bavuganye ku bifo by'obukulembeze naye mu kibiina kyennyini. N'olwekyo mu kaseera mpaawo kaaga maaso awo tujja basosootolera abakulembeze baffe lisiti yonna mu bujjuvu. Maliriza oba nva waggulu nga nkunga bannayuganda mwenna abaweddemu essuubi mu byefuzi, bannayuganda mwenna abanyigirizibwa mu bibiina by'obufuzi gye muli, bannayuganda mwenna abatalina bwekyusizo, abatalina bwogerero, nga mukooye abakulembeze bammwe mu bibiina by'obufuzi gye muli, tubaaniriza mu kibiina kyaffe kya PPF, People Power Front. Ng'oli munnayuganda okoye ebyobufuzi by'obusosoze, okoye ebyobufuzi ebyesigamiddwa ku mawanga, kusosowaza ono muzzukulu wa gundi, ono mwana wa gundi yakubeera wano yabeera mu kibiina, ng'okoye okusosolebwa olwa social class oba embeera ey'obuntu oba mu nsawo bakuboola. Omuntu yenna munnayuganda nga mu kibiina ky'olimu ekyobufuzi tossa, you cannot breathe, onyigirizibwa. Kyewayagaliza embazi kibuyagalidde. People Power Front ezze okuwa omukisa okussa bulungi nga bw'oyagala, okwegazaanya. Tuli bavubuka nga ffenna bwe mutulaba, kino kibiina ky'abavubuka. Ate nga abavubuka ffe tusinga obungi mu Uganda, ekyo mukimanyi bulungi. N'olwekyo nkunga naddala okusongera ddala mu namba emu abavubuka mwenna mu Uganda muveeyo mutwegatteko. Kabassebo ne bannyabo ndowooza mu bufunze byebyo byesobodde okubanjulirako ku kibiina kyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People Power!
Isaac Mwagawa. I report from us is your slogan, which is on the red beret, which has been causing security apparatus in the country. Here are you to use the red berets now that you are fully registered as a party? That is one question. You have said that there has been dwindling political participation among Ugandans, which for you, very many parties presenting their agendas to Ugandans. So my question is, how and why these people have not been participating fully? Even in elections, you register 18 million, only 10 million, or rather 180,000 in register, the self-governance. Why now? Given the monetization of politics, how ready are you to galvanize support, given the short time left? Then another question is, we've seen their party organs. Are you late? Are you behind the schedule? Thank you. No, basatu kasoke tuddemu ebyo. Esijja kuddamu ebimu ku kibuuzo kya ballot era ekibuuzo ekikwatira ddala ku particulars. Mukulu Edward nawe obuuza ku particular waliwo abalala abazikozesa. Probably my question would be bani abalala abazikozesa, because Secretary General agambye nti twali mu commuter tax nga tutambula netuuka mu kubo driver n'agivaamu, tiimu n'agirekomu ye n'alinya vaanyi endala. Probably bulletproof. What did he expect? Kakati ebyali mu commuter tax ebyo yagenda nabyo yabirekomu ya kavuyo akali awo mwite nga kyadressinga. Particulars those are original people power, and we are the original people power. Tewali ya registeringako people power anywhere in electoral commission. Okujjako people power from the original founders of the people power. Eranga yefe. So olipo abina agamba tumukozesa particulars ezitali zammwe mbasimanyi kyategeeza. Number one, nze abadde azikozesa right from day one. Number two, nze alegalizing nze nti zino particulars saagala ate bantu bala bakoleki bazikozese. So mulimu byonna nga mwebiri. So ballot nti bwoba oreservinga ebintu bino temuli kureservinga nti ubangoye nti njagala esaati gye batunziza bwe bati twareservinga symbols and the rest. Naye ballot bye bimu ku bubonero bwe twali tukozesa mu people power originally era nga tuba tumuvinga ni front eno oba platform eno tusigala nga tukyamuvinga nabyo. Wabeerawo ekikyuse mu maaso tujja kuba nga tubategeeza stand endala ku ballot, but for now tukyabirina mu mbeera gye tulimu, tukyabikozesa byonna nga bwe twatandika nabyo. The symbol, the slogan, the logo, byonna byonna ballot byonna tubikozesa because legally ffe ababirina naye even initially ffe abatandika nabyo. That is the reality on the ground. Thank you. Is it convincing? Nkyogeddeko ngambe nti symbols zonna EC yaziclearinga, but when it comes to attires we using them because for twatandika because era tuyabikozesa. We wabeerawo enescafo tujja kubategeeza the next course of action. Oh, I'm talking about EC, not security. Then we shall get out close when we reach there. The concern has been around the particulars that people power uses or is using, and that includes the ballot. I'm saying all that we use right from day one, right from the inception of people power, we still have them after legalizing. That includes the slogan, the symbol, the logo, and even the ballot. We still use them. But I'm saying, if security has issues with the ballot, we shall know how to negotiate through or how to cross when we reach there. But currently, we're using all that we had right from day one, right from the inception of people power. We are the people power. We are there right from the beginning up now when we've legalized it. Did you legalize the ballot?
Electoral Commission doesn't regularize the attires. They gazetted it. So kansabe mukama wange addemu ekibuuzo. Kanziremu. Now, bannayuganda limbiddwa nnyo ekimala mu ngeri y'obufere. Bannabyafuzi bangi be tulina mu Uganda beerimbise mu kitiibwa ky'okuba nti ndi munnabyafuzi naye nga bafere abanoonya okweyisizaawo ebyabwe, nti olw'okuba bamanya nti abantu baagala kuwulira ki, omusajja agenda mugenda mulaba nga ayita wali ne bavugira ku ekyo, tugenda kujjako omusajja. Bannayuganda ne bawuddiisibwa ne muwagira omusajja nti alina gwagenda okujjako. Naw okwo kuwuddiisa, era kyova olaba bonna abakikola n'abagobera abantu abasuubiza nti ffe tuzze kulwanyisa President Museveni. Ani yali amulwanyisiza n'amuggyako? Museveni taliiko, si yafuga. No, now that is confusion. Obufere bannabyafuzi abasinga bwe bazze batambulirako mu bibiina ebisinga, naye ng'ate ekibiina ky'ebyobufuzi tewalize ng'ogamba nti ozze kulwanyisa noono. No, ebyobufuzi si lutalo. Tuzze mu byobufuzi ng'ekibiina ekipya ekitaliiko nziro yonna ekyetengeredde okwenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi z'o Uganda. Museveni si kyekizibu kyaffe, era si gwe tuliko nti gwe mulamwa gwe tambulira mu miramwa gye njogedde egy'ekibiina kyaffe. Obuddemu nti wagala kujjako okuba kulwanyisa gavumenti? No, ekyo njagadde jaso kitangaaza. So njagala abantu bannayuganda nga mutwaniriza ng'ekibiina, mutwanirize nga okusinziira ku mulamwa ne pulogulamu zaffe ze tugiddeko, era bwe tunayingira kampeyini tujja babulira omulamwa gwaffe, mutulonde okusinziira ku bigendererwa byaffe. Yes, sir. Yes. No, kakati kyekyenjagala nti ffe tuzze okutereza ebyobufuzi bya Uganda ng'eggwanga, owulidde, n'okulaga abantu nti ebyobufuzi muzannyo so si lutalo. Twalibadde twegombanya ebyobufuzi mu mawanga agaakulaakulanye edda, gamba eggwanga nga Amerika, eggwanga nga Bungereza, Canada n'amawanga amalala ngaago ag'omubazungu, nti oli avuganya n'omuntu mu byobufuzi, naye olunaku lwe balangirira nti oni awangudde ne bakosikangana mu mukono n'amukulisa ye. Newa ne Kenya, mu nsonyi we mbatutte wala e Bungereza, ne Kenya twakikiraba, ne Tanzania, n'okubira mu nesimu n'omukulisa nti wayi congratulations ompangudde mu kalulu kano kankwagalize emirembe n'obuwanguzi nange nogezaako ku kiseera ekijja. Now that is what has been lacking. Yeyo gap gye tuzze okufiiringa. Tubuganya mu byabufuzi, tetuvuganya Museveni ng'omutisebo, totuwabisa ate tutwagala omulamwa gwaffe otujje ku mulamwa otwale mu kyo kyoyagala okuwulira. Yes, Museveni si ali mu byobufuzi eka mu Uganda, okitegedde. Uganda erimu ebyobufuzi n'ebina byobufuzi bingi. Tweyanziza Webale nnyo webalire. kansabe Secretary General. Okay, well, question. Why now? Are we still too late? Banange mukakane. Aren't we too late? Kantandike with aren't we too late? What we've been seeing in the Ugandan political architecture is populist politics. Politics of excitement. If you're mobilizing any area, cameras have to be available. We've been registering this political party and covertly mobilizing without any camera anywhere. And I gave that in my submission. I also want to use this proverb that you can have two people. You can have a person who's going to sharpen their axe
and use 2 strokes to cut down a tree. But then you're going to have someone who hasn't sharpened their axe and they are taking an entire hour to cut down the tree. We are those people that have been sharpening the axe because we want to hit and cut the tree there and then. Is this the opportune time? I don't believe there's a defined opportune time to do things. But I want to deem this feat as the time to engage. So this is an opportune time. But we are not just participating in this election, we are building a forward-thinking and long-standing institution. So 2026, we are getting started. But PPF is here to stay. Many thanks. Tuyanziza. Secretary General agambye bwe tuliko olw'ensonga nti tetuli mu byabufuzi bya 26 gokka. Tuli mu kuzimba ebyobufuzi ebyenjawulo okusinza ku bibaddewo. Bannaye olw'obudde nja kusaba tubeere n'ebibuuzo nga 4. N'omwami ono so nja kusaba omwami osooke NBS addeko omuno omwami addeko tumalirize. Neyanziza. Ekiseera kimugiddemu ebula ekiseera kitono nnyo okutuukira ddala ku actual roadmap ewandiisa kuba kampeni mutugamba obusobola okukola consultation mukakasa mutugambye fieldinga bakandidate okukola offices okukola other consultations okukola party structures ndagala nti ekyokubiri muli part of the enyambala akabonero n'enneeyisa yammwe kondakiti yammwe yennyini eraga nti endagi ensinzira gyeva ate yali mukunnyonnyola mutulaze nti papasi yammwe si ebyokuwa ekibiina kyonna ekireetebwa mu bukulembeze solo aid kutwala buyinza mutugambye si gye mufiirira kwegamba eringa akademi ya byabufuzi mwaliko mu national platform before. For starters, Nandivade, I would have introduced myself as a former NUP and People Power Movement enthusiast and also participant. But I come in a new picture that I pride in. At the time I was in People Power Movement, I served in the capacity of a liaison officer, coordinating coordinators both in Uganda and in the diaspora. So I was at the forefront of People Power Movement. That metamorphosized into NUP. Yeah, so just to resound on my submission, I served in the capacity of a liaison officer for coordinators for the People Power Movement that was defunct, and also the National Unity Platform, coordinating coordinators both in Uganda and in the diaspora. So that means I have a footing in the People Power Movement. So that's why I brought the analogy or the anecdote of the commuter taxi, because I was part of the journey. Thank you. Tuyanziza mu Luganda yasooka era yeno entufu original naye abamu bagivaamu netaizinze. So particulars zino siza muntu yonna, particulars zaffe aba People Power kuva ffe abatandi sigala nga tutambula. Secretary General agambye nti osooka n'obangula ekyogenda okukozesa. So tubadde mu process ya kutambuza nsonga naye mu mbeera ng'ensi tekimanyi naye nga tutambuza ensonga tulegalizing ekibiina byo nga tutambuza omugendo gutwaliko okuva mu ntandikwa. Atayaza mwe. Kakati mugenda kuvaayo mu street dogoze eri omwanguka mugane wala yabalala okwambala ebibafaanagana bali okubuzabuza abantu. Kankusabe bwetunaba tutuuseewo nga bakyabyagala budde obwo nga bakyabyagala obikozesa tujja kubanga tetuli wano amateeka okay fine amateeka galambula ekintu ekyo bulungi amateeka gakirambulula nti 9 abadde nga akitongozza nti kike yaba alina okukikozesa so tewali lutalo lwonna mu nsonga eyo ffe bannannyini byo era ffe ababiwandisizza era ffe abagenda okuba nga tubikozesa ekyo kirikirija nnyo mu mateeka agafuga ebya obukulembeze NBS buli kibiina kibeera n'obubonero bwakyo. Tulwamu tumanyi bulungi nti aba DP bakozesa kabonero ki?
aba FDC bakosa akabonero ki kisumuluzo sibe kiri owa DP Nkumbi owa NRM bakosa akabonero ki basi then owa UP akabonero ke mukamanyi manvuli akati aka PPF kabonero ki Kikonde people power so tuwali muntu akirizibwa kukosa abonero bwaffe kuba bwaffe banaye kuba obudde nsaba Bakulu. Lero tubadde today has been an inaugural promotion address. We shall be having subsequent addresses and pressers. So we shall have as many questions as possible to clear the air. Many thanks. people power, our power people power, our power people power, our power cha cha We here for the inauguration promotion of People Power Front. Tuli wano mu kutongoza oba mu kubanjulira ekibiina ekimaliriza emisoso wadde kibaddewo naye kimaliriza emisoso gy'okwewandiisa kye tuyita People Power Front. Okusookera ddala nja kwanjula ttiimu gye tulinayo wano ku budde buno, then oluvannyuma Secretary General w'ekibiina ajja kuba nga atuyisa mu lunaku. Okusookera ddala eddoboozi nga yenze Haji Misango Musa, nga yenze ssentebe ow'ekibiina People Power Front in acting position paka nga maze okukakasibwa ku lunaku olwo. Ku mukono gwange wano wetunudde nga memba ku batandiisi ab'ekibiina kya People Power Front. Mukulu ono andi mukulu Spartan Mukaj Achilles. Ye tiimu eriwo naye olw'obudde waliwo tiimu endala abali mu kkubo naye lwakuba nti bava wala bava Arua nga kwe kuli omwogezi ow'ekibiina mukulu EPEC Julius, kuliko ne munamateeka w'ekibiina mukulu Sadad Amambuka ag'eggwanga bali mu kkubo bajja bwe batusanga nga tukyali wano kijja kuba kirungi, basanga tumaliriza kijja kuba nga tukina mutawaana. Nga bwe mbagambye atuyise mu buwonfu n'obugga obw'ekibiina kye tuyita People Power Front, then tujja kuba nga tusobola okumaliriza naye party that has been in existence but not legally. And before us here we have the promotional team headed by myself, Haji Misango Musa, the chairperson of the party People Power Front. On my right is a member called Mulamba Julius. Mulamba John is coming from the east. And then on my right here is Spartan Mukaj Achilles, who is the Secretary General of the party. Then next to him is Council Rutaro Robert.
Okay. Fellow Ugandans,